дискуссии семинара. Второй из докладов доктора, который посвящен вопросам высокого качества и повторяемости результатов. Thank you very much and welcome back. My colleague Cesis just told me that I forgot to introduce myself, my background. So I'm an MD. I studied medicine in Switzerland and did some residency in pathology, in radiology and cancer registry, which fits me well for biobanker. And then went to work for the pharmaceutical industry in Switzerland. So I was a very long time I was in the pharmaceutical industry. This is why I have this, I am wearing different hats. So pharma is always in my mind. And then I founded my own company, MedService, and went into biobanking more than 10 years ago, and now I'm doing these things, including the chair of standards. So my second talk is about, again, high quality reproducibility, and you will see a few slides I have showed you before, because this is part of my talk here. I have also the privilege to stay here and comment some of the really great talks I've heard before. And one topic, and I'm coming back to the terminology, is what a biobank is. And we discussed this, what a biobank is. So I give you my definition of what a biobank is. A biobank is a systematic collection of data and samples for a specific purpose. There are no figures in it. In my definition, a biobank that has no samples and data is still a biobank, but a failed one. They were not able to collect one single sample. But still, they had the intention to do that. And the intention for me is fine. As soon as you have this intention, then it's okay. In some countries like in the UK, you need to have a license. That's, I think in Russia it's not yet, but there might be, there are other countries. So, as soon as you have a license, you're a biobank. If you fail to collect samples, then you have a problem of sustainability. Okay. So we have talked, and also the previous speakers have talked about the biobank and the different stakeholders in the world that biobanking acts, and also biobankers wearing different hats. One is the specific, the focused biobanker, the other one is the researcher. And there are, so as you can see here, there are many different stakeholders that are working are within this network of biobanks, and of course the patient and donor and the researchers are the key actors in this biobanking environment. Modern biobanking, for me, actually started after the year 2000. In Nature, the human genome was established, and
this is, for me, this was the beginning of modern biobanking. What was discussed in the biobanking community, here the significant challenges in the first decade were the ethical, legal, and social issues, were quality and ownership. I remember this lengthy discussion: who owns the samples? Is it the patient? Is it the biobank? Is it the surgeon that collected the sample, or who is it? So we had this lengthy discussion. I think Elsie, it's still an issue. Quality is still an issue. Ownership, it's relatively clear, depending on some also national legislation. But in general, it's samples and data is owned by the patient and donor. The importance and acknowledgement of biobank at this time was relatively low. And then in the year 2010, there was this famous publication in Time magazine where biobank was one of 10 ideas that will change the future. And you see that the steam engine became a faster train, and sustainability and reproducibility was a key issue, still is a key issue. There was a series of sustainability sessions at ISBER were started at this period, and next year in Shanghai, when we are celebrating the 20th anniversary of ISBER, there will be a session on sustainability again. I hope to see some of you there. And then now we are in the second decade in this century. Here we have standards, we have professionalism in biobanking, and it's now the bullet train, and the importance and acknowledgement of biobanks have reached a higher level. When you can also define biobanking in different stages, like I did it here. So 3 stages actually: biobanking 1.0, 2.0, and 3.0. And you see the main focus. In biobanking 1.0, the key focus is on quantity, the number of biospecimens that you are collecting. Biobanking 2.0 is on quality, where you have the quality of data, specifically person-related data, but also biospecimen data. And I come to the definition of that in my next few slides. And then biobanking 3.0 is really when the stakeholder needs and sustainability is in the focus. Now, I'm not saying that sustainability is not important in biobanking 1.0. But the major focus is, this is at the very beginning, when you start to have a biobank. Yes, you should think about sustainability, but since there is no samples and no data there, you have to make sure that you get samples and data into your biobank, otherwise you will never be able to go to the next few steps. So and if you have an established biobank and you are in stage biobanking 3.0 and you decide to go into a new area, you know, like you're a cancer biobank, and then you think for different reasons you want to start collecting cardiovascular samples, then you go through these different stages again. In biobanking 1.0, I said the number of biospecimens are important. One thing that is also important is to realize how many
samples are needed for a research project. Because you need to know that so you can plan how many samples you are using. And this is, I have to say, this is an example for clinical biobanking. Population biobank has a different approach, different focus. Here is the average number of samples that were used per project, and that's about 150. So don't collect hundreds of thousands of samples, because with a few thousand of samples you can support a lot of research projects, and it is not so easy to get your samples out. And then we are back to the utilization rate again. This is I was mentioning these figures. There are two examples of utilization of samples. This one here is a pharmaceutical company. So it's not an issue of academia. This is an academic center. This is pharma. So they are both having the same issue. And now the line goes. This is collecting, and this is distribution. That's the utilization rate. It's stable, the very low level. One other thing that is really important: think carefully what type of biospecimens you are collecting. This is an example of a tumor and the heterogeneity within these tumors. So depending on where you are collecting your sample, the genetic profile will look differently. So you have to be very careful and describe this in detail, where your sample has been collected. Ideally, if possible, collect multiple samples and collect them also from metastasis, if possible. That's a little bit more challenge to collect samples from metastasis, but they look genetically, they look different. So you need to take this into consideration, to describe it clearly, and then you know what you are talking about. So biobanking 2.0 now on the data. This is this biospecimen and the associated data. So you have the patient and donor here. You have the person-related and socioeconomic data like age, gender, etc. Then you have the follow-up data of the medical. No, actually, start here. The initial medical data, whatever it is, whether cancer or cardiovascular disease. You have other diseases. This is the focus disease, and then you have follow-up medical data on the disease, on the focus disease, and also different other diseases. And all these data could be important. I do not recommend to prospectively collect all these data, because this will create a huge amount of cost, and you don't know whether you will ever use them. But ideally, if you have an electronic data register, try to have easy access to this data, and specifically in the informed consent form, ask consent from the patient to go back and find these data. These data can be found. It's complicated sometimes, but can be found. But then there is another set of data. That's the biospecimen. So you have data about the biospecimen, about the storage, about transportation, and also what I call clinical biobanking. But then there is also data
derive from the specimen the research data that ideally, if this is possible, will be transferred back to the biobank. So you gave out data and samples to the researcher, and then they come back with their data they have generated. Would be great. There's also challenges about the sizes of data that might be transferred back, but that's more a technical issue, not so much other issues in that. And then again, and I think this is my vision for the future. All these data can be called with this buzzword, or included in this buzzword of big data, and I think big data will be the future of biobanks. And I think biobanks will, in the future, turn into more an infrastructure that is collecting data rather than now more samples. So data will become more and more important. And here you see the data that is derived from in the clinical biobanking process from the beginning, and I was happy to recognize some of these figures here. So this is actually what was developed historically from a very good friend of ours, from Peter Rickman in the Netherlands. And you see all the different data that can be collected. Some are important, some are probably not that important. Again, this is I showed you this slide before. What do researchers think? The number one issue is really the high quality that is needed, which because they didn't find that the researcher questioned their own findings and limit their research scope. Again, I did not mention that in my first speech. These are researchers that were funded by the US National Cancer Institute. So this is high-level research. And still they have this issue, at least in the beginning of this century. Now you can say, you could argue, well, that this is because these samples come from far away and there's no control about these samples. No. On the contrary, it's samples from the patient of the researcher and / biobanker, or at least from within the organization. So there should be some control on what this about this source where this biospecimen come from. So it's not you know, foreign biobanks they are bad, we are good. No. It's just the opposite. And the quality, how difficult it is to get this, to get these biospecimens they needed. It's very, very difficult. 4 out of 5 projects are at least somewhat difficult to very difficult. So it is a big issue. And there was one very famous statement by Carolyn Compton, who served in different institutions and organizations in the US. She is a well-known pathologist, a great person, and she is really, she clearly stated that this is almost more than 10 years ago, that with this, if we continue to do so, the whole scientific literature will lose its importance, because we are generating garbage, and out of garbage you are creating garbage. That's a fact.
You cannot do, you know, you cannot use the most innovative processes. It's still garbage. And you see how quality should look like. Вы видите, как должно выглядеть качество. And not like this. И как оно не должно выглядеть. I was just down to the biobank here. Я сейчас как I раз was very impressed спустился в биобанк, который здесь находится. because it looked like this. Потому что выглядит он вот так, скорее. At least I think so. Но, тем не менее, я думаю, что No. так был задуман. What is more important, Нет, но самое важное, and I was really, I have visited many biobanks. что я был во многих Usually what these biobankers then do, И что они they делают? show me their freezers, Показывают мне свои and they морозилки. open the freezer and say, look at this, I have so many samples, and I see the cold air flowing out. And I think, close this door. I know how it looks like inside. Don't open it unless you have. There is no good reason to show me how your samples start to thaw. That's it. That's the only thing to do if you show it to me. So there are also challenges with this. This is one example of missing data in a really great within the International Cancer Genome Consortium when they did some publication. And you see here a variety of data that is missing in almost 100%. And it's getting a little bit better down here with the age of the diagnosis and with the sex. However, I still wonder why in 2% of cases they didn't know what kind of sex the patient had. Any kind of, but you know, survival time is not, is very rarely reported, and so on. So it's really, it's an issue, and then you should not be surprised that the reproducibility is so low. So, as you can see here, and I have created what I call the biobank pyramid, the basic is actually the different biobanks. And there are different types of biobanks. There are different definition of or categories of biobanks. One which I really like is this one defined as monouser, oligo-user, or polyuser biobank. The monouser biobank is a biobank that is used by the biobanker / researcher. So actually this is, for me, as a consultant, it's not very attractive because this researcher, this biobanker will never get his sample or data out because he or she will use its own samples. The oligo user is maybe within an organization. It could also be within a country. Polyuser is just broad. And they of course have more issues, also legal issues and other issues. If you are, they need to harmonize their processes. Here, if they do it always the same thing, then there's no big topic. So, and then I talked about the data. The quality of the data is the quality of the biospecimens, and this actually is these two types of quality then can be combined in this reproducibility. And I go through these slides again just because they are so important. You see here. By the way, there are, and this is probably also not, now I'm wearing my pharma hat, this is also typical that these two data have been produced
by groups from the pharmaceutical industry, academic industry, or academic researchers, for whatever reason, might not be so much interested in this issue. To be a little bit cynical, sorry. I showed you that. Really, there is no correlation between reproducibility and impact factor or number of publications on the respective targets. So they did this kind of analysis, or also whether the number, the type of group of people that have authored this publication. You cannot identify one single topic that you can then point to, except these reasons here, statistics and others, and of course things like this really the bias towards publishing positive results. I think it's getting a little bit better. With this bias, it's a little bit easier now to publish negative results, which are important as well. And the competition in academia, it is very tough, and of course the biobanking issue, and that's for us to say so positive. Here you see, besides these two studies from Amgen and Bayer, there are three other analyses that came to the same conclusion, and based on these five publications, the annual cost of reproducibility was calculated. Again, just to stress this again, that this EU regulation will be in place, or is in place, and should be implemented and I cannot stress more that if you want to do international collaboration with pharma companies and with biotech companies in the near future, you have to start collecting this data now, because some data like freeze-thaw cycle, you cannot get these data retrospectively. Clinical data, yes, it's a little bit time-consuming. You can get this data, but some temperature limits and storage conditions. If you don't have a starting time, you only have the end time. You will not find. You will not have good data. So, and again, I think also I said that there are some really important cost drivers for quality and quantity. And you see this really big biobank farm here with this liquid nitrogen tanks in the front, and here -80 freezers in the back. That's a huge investment. That's a huge investment. It's the quality. There are now really nice equipments, but they come with quite a significant cost. However, the alternative is this. So, in the biobank pyramid, this is and I talked about this before, the dimension of sustainability is on top of this pyramid with the three different dimensions: operational, financial, and social. And biobanking is maybe also, a biobank is, sometimes there's a little bit of confusion what a biobank is. And for me, I have started to call a biobank an infrastructure, to separate it from a research activity. There is some research activity within a biobank. This is biospecimen research.
But other than that is, and remember my slides with the clinical biobanking at the very end, when the sample goes out, this is when research starts. Biobanker can wear these different hats and be a researcher at one time and a biobanker at the other time. But if you have specifically a poly-user biobank, a large infrastructure, and there were some of the biobanks in Europe were mentioned, like Luxembourg, that's a huge infrastructure. Mayo Clinic in the US, also huge infrastructure. When I was in St. Petersburg, Florida, they have their children's hospital is now part of Johns Hopkins, and I visited their new biobank. I mean, huge biobank they have now with multiple people that are only full-time working as biobankers, meaning that they are in charge of getting the samples, produce them accordingly, store them accordingly, annotate them accordingly, and get them out. And then it's finished. Then it's their job is done. And this is important. And you should look at the biobank like an animal farm. Nobody expects people in an animal farm doing research. Yes, there are some people within that do some research, but most of them just take care of the animals or microscopy units. It's the same thing. So there are good reasons why you should call a biobank an infrastructure. And yes, it's absolutely business planning is absolutely necessary, and I could talk about business planning now for hours. I just conducted with two other colleagues a survey on business planning, and it's actually, the publication is out, and if you want to see this publication, just approach me and I'll send you this publication. It's actually the take-home message is, if you have a business plan or you plan to have a business plan in the near future, you have a higher level of professionalism within biobanks, and your chance to be sustainable is higher. So again, and I don't want to repeat this, these are the three dimensions of operation of sustainability: operational, financial, and social. All plus minus equally important. Personally, I think social dimension is more important, because we need to have this interaction with the patient, with the donor, because if we don't have that, everything will stop. If you have the best infrastructure, you have finances from funds, from governments, and so on, and you don't have the data and samples from patients, then it's useless. So this business planning is really so important, and it's the basis for the sustainability and professionalism. It also shows the future opportunities you have, and in this business plan you need to formulate your objectives, and one of the key objectives is the vision and the mission. It starts with the vision and the mission, and there is, I do some coaching for business planning, and I show some good examples of visions and some bad ones. And there's a company, small company called Microsoft. The vision of Microsoft when it was established was one computer in every household. Great vision.
very ambitious, and Хорошая, в каждый дом по they концу. achieved it. Они достигли. Now they have a new wish. Сейчас у них новая миссия. It's ridiculous. It's almost as long as all these texts here. But this is not a vision. A vision is one thing, very short. So this is one thing. And then other elements that are important are this SWOT analysis of strengths and weaknesses of your biobank and the opportunities and threats to your biobank. What kind of product and services you have. That's important. A lot of biobanks cannot tell me what kind of products they have. They come and say, okay, I have 2 million samples. So, what's that? 2 million samples of what? And what do you do with these samples? The market analysis, I showed you some data. You know, it's one project, 150 samples. So if you are not if you're collecting hundreds of thousands of samples a year, calculate how many projects you should support, and think about whether this is possible. One restraint is that you don't have the people that can get all these samples out. Not to speak to get these samples in a correct way. And performance metrics it's very important. Risk analysis and cost analysis. Risk analysis, I don't know. What's the major risk here in Moscow? Do you have a lot of earthquakes? Do you have earthquakes? Never. Never? Floods? No. Flooding? No. Not in Moscow. No flooding? No. No hurricanes? The cold? How cold can it get? Oh, it can get cold. That's true. Minus 55 was recent record. That's good. Then you know that you're freezing. Yeah. Just joking. So this could be, and in summertime it can be hot. How hot? Can it get? Just 30. 30. Just 30. 30. Okay, that's not. Really early. No bad winds or something. Hurricanes now in the south. The most big problem is the traffic jams. That's the biggest problem of Moscow. Yeah. That's all. Well, this can be a risk because if you want to get samples from one place to your sample operation, you have to have an infrastructure in place so you can store this. So think about that. Cost, yes, it's always important. So again, the best practices and different standards play a really important role. So in conclusion, modern biobanking, and I don't have to tell you that, is very complex and also costly. Can be very costly. But the professionalism in biobanking and in biobanks. Biobanks is the infrastructure, biobanking is what is done, is the action, is at its infancy. It's not, we will do now an in-depth analysis of some of the business plans and see how well they are structured. And hopefully we can publish that. There are now, and we tried at ISBER, and specifically with Standards Committee, to develop tools that can help your biobank to improve your activity. And quality of data and samples are both equally important, of course, and this is my last conclusion, was the last conclusion in my previous talk, is really quality of samples is the basis for reproducibility and sustainability in biobanking. That's it, thank you very much. And this is the next activities of ISBER. We have one
one research biospecimen research symposium in Berlin in February next year. Then we all go to Shanghai, and then there is a regional meeting in Minneapolis end of next year. Thank you very much. Thank you, Daniel, again for your another brilliant presentation. Вопросы из зала, я уверен, что будут. Do you have any questions? I am pretty sure it should be. Неужели нет? So we all are speechless. Мы буквально... Can you give an example for visual from a biobank? Пример видения, вот того, что вы говорите, vision биобанка. Yes. Let me. This is a biobank. I have to give you a little bit of background. This is a biobank in one of the big cities in Canada with a large diversity of ethnicity in the city. And they want to be a world-class, so the vision is being a world-class biobank, including the diversity of the city and reach out to international collaboration. And I think that's that. First, I didn't, because this was part of this coaching, and then they have to come. You know, I show them what my ideas, what the definition of a vision is, and then they come back to me. They have brainstorming, come back to me with the vision, and with this diversity, I thought, why are you including this diversity? And then they explained me why they want to have this and why they have this possibility. And I think that when when we came here, I was talking to CSIS. My first impression I had from Russia at the airport was that the huge diversity within Russia. You know, we walked in the airport, and I saw other passengers waiting to get into their planes, and there were so many different ethnicities. And Russia is a huge country with with multiple ethnicities. Coming from Switzerland, you don't see that. Italians are considered, well, used to be considered, outsiders. And I looked. When I was younger, I had I had hair, and B, I was very dark. And a lot of people thought that I was either from southern Italy or from Turkey. But I'm Swiss. Excellent. Thank you very much. I will speak English. Okay. My question is about ownership. Because, for example, we are quite young biobank, and we are now facing these questions. Where do you recommend to have, maybe you can comment, what is the usual practice after all discussions which you talked about, how usually biobanks solve the problem of ownership. For example, our biobank is academical biobank. And maybe there are some literature also on this topic which you can recommend. Yeah, so the discussion was, as I said, there was about 20 years ago this discussion, who owns the sample, and it's really now, and this is also part of the informed consent form, that
the patient has the right to withdraw his consent, and then the samples should be destroyed. The data, at least the data that are the primary data, also should be destroyed, but not the data that have been used for research. Otherwise, you would need to retract all your papers. So, but this should be clearly indicated in the informed consent form. And so it is really. The biobanker is the custodian of the samples and data. So he is acting on behalf of the patient and donor. And most of them, well, 99% of time, people are happy to give you the samples. They also think, and this is coming back now to the social sustainability and utilization, they expect you to do research with their samples. This is why I'm stressing this so much, because the patient and sample might get really unhappy if they realize that you are not doing. That you are not using this sample or not trying to use the sample. I mean, it's a utilization rate of 50% is fine. And this is with a population biobank or with a seed biobank, biorepository. They have some plans. You know, you plant. You can, for instance, you can say, okay, I save. A few percent of my samples for quality control, and then do internal quality control. Then you use some samples. So this is saved for future use. Then, even though it stays in your freezer, it's used, and that's one way. And also think about, you know, what is needed in the future. One thing is, when I started in biobanking, everybody said, well, formalin fixed, paraffin embedded, nah, we cannot use this. We need fresh frozen. Fresh frozen is the only thing we have. Nowadays, it's just the opposite. Fresh frozen, okay, that's okay, but formalin fixed, that's the new standard. So it goes also. So you have to predict this and do the different aspects. Or you can decide and say, oh, okay, I just want to focus on fresh frozen, or I just want to focus on formalin fixed. That's okay. Only clearly define it in your business plan. Business planning, very important. Your objective, what you want to achieve. Thank you. And what about collaboration with different scientific projects? For example, in our center, when some special patients are gathered by some scientific researcher. So after the end of the project, what is the usual practice? Is the right for these samples, in this case, in this scientific researcher, or it's the property of biobank, these samples? For example, samples which are quite difficult to gather, and this researcher gathered them, but put them in biobank with extra aliquots. What I would recommend, not to send out the whole sample, but you know, yes, aliquot. Yeah, of course. Send out the aliquot and if there is also in the material transfer agreement, include whether you want to have the sample, if not all the samples are used, whether you want to have them back, sent back,
or whether you want them to destroy them, so they cannot use it again, and also third, whether you want to have the results of the project sent back to you. With the first, to send back the samples, the question is whether you should store them in your biobank at all, or whether you should just destroy it, because it's sent out, comes back again. In our biobank system, usually there are some samples which are stored, and the researcher takes from this center, somebody takes 2, for example, and 3 are left, but this researcher concrete, he gathered them. That's why it's not exactly. Sometimes we have this question: is it more property of this concrete researcher who gathered these samples? The research. I mean, not for taking, but he gathered. He asked for patients to come and for blood draw. One possibility is also to have in the material transfer agreement include a statement that in the publication at least your biobank should be acknowledged. So, and that's also important. That's important for your funders. You know, if your government is supporting you, or the organization is supporting you, that you can say, see here, this is my publication, and it's written here. It's not just a collection where you cannot prove it. So prove it and ask them. And usually it's not. I would not think that unless there is a lot of scientific input to the sample, I would not ask for author or co-authorship if you only collected the sample. But acknowledgement that shouldn't be no problem. Shouldn't be no problem. Do you want to comment on this, Cecil? So in most cases, the legal contests that we've had with ownership, the law has decided almost always with the institution and not the individual researcher, because they see the value of the investment that they put in the biobank is far greater than any individual person. Any more questions? Еще вопросы? Если нет, thank you very much again. There are no more questions. Просьба последнему. Наш последний на сегодняшний день в семинаре докладчик Андрей Глутов, Санкт-Петербург, руководитель лаборатории биобанкинга геномной медицины Института трансляционной биомедицины Санкт-Петербургского государственного университета, руководитель отделения биоресурсных коллекций НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Отто, Санкт-Петербург. Уважаемый коллеги, председатель, спасибо большое за возможность сказать нашу точку зрения на некоторые вопросы. И я, конечно же, с удовольствием поделюсь своим взглядом на текущую проблему, буквально по некоторым, на мой взгляд, самым важным действительно мировым исследованиям. И, конечно же, остановлюсь на некоторых наших разработках, которые мы стараемся делать в тенденции с мировыми направлениями. Начну с того, что на сегодняшний момент перед нашим миром традиционно уже стоит задачи, я думаю, они будут стоять достаточно долго, это и снижение рождаемости, количество родов падает в России где-то порядка на 30-40%, упало уже и будет продолжать падать. Конечно, нужно думать о увеличении продолжительности жизни, качество жизни повышать. Есть проблема старения населения, это проблема не только российская, но и общемировая. Есть проблемы, связанные с влиянием на окружающую среду. И отдельно я бы
Дополнительная проблема – это проблема, связанная с накоплением больших данных и, прежде всего, связанная с расшифровкой генома человека. Конечно, вот, если мы касаемся Российской Федерации, то у нас принято ряд программ, это приоритеты национальной стратегии развития, где просто прямым текстом говорится, что мы должны перейти к персонализированной медицины. Это и государственная программа здравоохранения, которая тоже говорит о том, что мы должны развивать персонализированную медицину, мы должны развивать биобанки. Это и программа десятилетия детства, которая на сегодняшний момент тоже инициированы. И все эти программы так или иначе бьются вокруг геномных исследований, создания новых центров, которые будут претворять настоящее направление в жизнь. Если мы посмотрим, что является в основе развития нашей стратегии, да, что позволит нам перейти к персонализированной, предиктивной, превентивной, консультативной, прецизионной и прочей медицины, это, конечно же, все равно традиционная базис традиционной медицины, и без него никуда не деться, и это комиксные технологии, о которых уже коллеги говорили на сегодняшний момент, это различные варианты сенсоров, нанотехнологических разработок, в основе которых лежат все-таки биодатабанки, да, хранилища, которые нам позволяют, собственно говоря, собирать грамотно все данные, необходимые для дальнейшей обработки. Конечно же, это обработка, это информатика, искусственный интеллект, когнитивные технологии. И таким образом мы потихонечку перейдем к биомедицине, не знаю, теми темпами, которые рисуют футуристы, или чуть более продолжительным путем, по крайней мере, в этом направлении мы идем. На мой взгляд, ключевыми элементами всей персонализированной медицины являются два элемента – биобанки и геномная медицина. Что касается биобанков, геномной медицины, ну, прежде всего геномной медицины, то интересно наблюдается тренд, некоторые из вас, может быть, знают, в программе ОФАС, это программа по развитию уже точной медицины в Соединенных Штатах Америки, это программы во Франции, то есть по развитию геномной медицины, это, конечно же, известный всем проект Великобритании, 100 тысяч геномов, это Китай со своими проектами, о которых уже уважаемые коллеги говорили. И почему все это важно? Потому что мы действительно стремимся к персонализированной медицине, а без генетики, без этого процесса это невозможно. О чем опять-таки уже говорили, что у нас возникают проблемы, связанные с доказательностью медицинских исследований, не связаны абсолютно с уровнем публикации этих результатов. У нас, собственно говоря, достаточно высокие затраты на клинические исследования и диагностика. Есть еще одна российская проблема, которая связана с тем, что ряд пациентов сдает тесты сразу в нескольких организациях и не доверяет таким образом одному какому-то исследовательскому центру. По всей видимости, введение высоких стандартов, связанных с биобанкированием, прежде всего, позволит снизить частоту однотипных анализов, которые, в общем-то, не нужны, на мой взгляд, пациентам. Изменение здравоохранения Великобритании. Здесь проект имеет некую цель отдаленную, я для себя ее характеризовал, что это все-таки определенная генетическая карта в будущем для каждого гражданина. Несмотря на то, что сейчас она ограничена определенным числом, это индивидуальная терапия, внедрение технологий редактирования геномов, ранее более точная диагностика. Но что на сегодняшний момент выделено и уже коллегами, инициаторами этой программы, здесь я сошлюсь на публикацию, видите, внизу декларировано, что уже на сегодняшний момент. Создание вот этого проекта привело к консолидации работы более 100 клиник, то есть они работают по единым стандартам, это плюс. Запланировано создание в конце 2018 года 13, цифры плавали, да, количество геномных центров медицины, центров геномной медицины, да, которых, собственно говоря, пациенты получат возможность получать информацию, получать консультацию по результатам их исследований. Соответственно, создан определенный консорциум ЧИФ, да, который, соответственно, потенциально продает долю участия для того, чтобы каждая заинтересованная фармкомпания либо индустрия могла получить эти данные в настоящее время и в будущем.
По основным клиническим вещам, которые необходимо отметить, в 4-5 раз возросла эффективность диагностики редких болезней на сегодняшний момент, это отмечено, и диагностируемость онкозаболеваний, вот по их данным, выросла до 65%. Это важные цифры, которые, в общем, говорят нам о том, что это направление, безусловно, имеет большое значение. Другой проект ООФАС тоже. Это новый проект, несмотря на то, что американцы чуть-чуть догоняют в этом плане англичан. Цель уже создать больше группу людей вовлечь в это исследование, около миллиона человек, да, предполагается. И в большей степени цель создания самой базы данных, нежели проведение генотипирования. И основная задача развивать персонализированную медицину именно через интерпретацию геномных и медицинских данных. Причем необходимым критерием включения в это исследование является именно наличие медицинской информации. То есть вначале пациент, заинтересованный в этом исследовании, заполняет все необходимые данные, проводит все необходимые тесты, и после этого включают в исследование. И вот по данным, наверное, где-то месяц, возможно, назад было зарегистрировано около 110 тысяч человек, исследование отобрано 60 тысяч, то есть не все. И, соответственно, в это исследование вовлечены ведущие колледжи и университеты Соединенных Штатов Америки. И какой профицит для непосредственно участников проекта. Информация о 59 генах тяжелых наследственных заболеваний. То есть они не декларируют, что они дадут это сразу, но они говорят, что это, безусловно, каждый получит. Что каждый получит? Получит, информация является носителем, безусловно, этих тяжелых наследственных заболеваний. И, может быть, в редких случаях действительно будет диагностировано конкретное заболевание, наследственно конкретно больного. Финский геномный проект здесь для меня был достаточно любопытен, именно прежде всего тем, что он нацелен, в общем-то, на коммерциализацию, да, то есть, собственно говоря, на взаимодействие, причем абсолютно разными путями, это на взаимодействие и путем создания диагностических тест-систем. И вот коллеги рассказывали, что где-то привлекли на это более 39 миллионов евро, это личное финансирование, а бюджет Биобанку, безусловно, нужен. Клинические исследования у них занимают небольшое количество финансов, гораздо меньше, чем диагностические тест-системы. И для нас в России, ну, тем более для Санкт-Петербурга, Финляндия достаточно близко расположена, так же как и Эстония, где активно развивается геномный центр и биобанк. И, конечно, мы учитываем и будем учитывать в нашей работе те модели, которые есть. Другой аспект, о котором уже говорили, когда задали вопрос, где учиться биобанкированию. Да, есть ограниченное какое-то количество центров, соответственно, где проводят обучение. С точки зрения интерпретации геномных данных, та же проблема. Исследований уже много. Если англичане выпускают, по разным сведениям, 50-60 специалистов в год, новых, которые будут вот этих, по всей видимости, геномных центров заниматься интерпретацией, то, в общем-то, пока других таких аналогов, примеров нет. И создание образовательных программ, наряду с тем, что вот стартовал проект 100 тысяч геномов азиатов, конечно, необходимо делать. И, по всей видимости, мы в Российской Федерации медленным темпом будем двигаться в этом направлении. Про нас. Когда мы задумали биобанк, его, конечно, цель в университете была связана прежде всего с выполнением исследований на высоком уровне, с повышением доли, соответственно, публикаций, прежде всего, в журналах Web of Science. И, в общем-то, мы задали тренд, который здесь виден, и я думаю, что он будет на сегодняшний момент продолжаться. То есть этот тренд мы отработали. То есть, действительно, биобанк как ресурс позволяет создавать высококачественные публикации и, собственно говоря, повышать рейтинг самого университета и развивать новые направления. Однако, как выглядит на сегодняшний момент, собственно говоря, процессы, связанные с биобанком и с геномным центром, это следующим образом. Сам биобанк в сегодняшний момент представляет ресурсный центр, который предоставляет услуги на внешнюю сторону и состоит из медицинского кабинета, и геномного центра, криохранилища, и создается клеточный центр. И одновременно имеет настройку в виде лаборатории биобанки геномной медицины, которая занимается уже научными исследованиями, создает некие направления
стратегического развития в целом этого направления в университете. Сам в целом биобанк связан с вычислительным центром, где генерируется, хранится необходимая информация, обрабатывается, и еще с 24 ресурсными центрами научного парка. Вот на сегодняшний момент, если мы по проектам пройдемся, то проектов вот у нас достаточно много, они связаны с различными областями биомедицины. Это и проект по выполнению российского генома, да, вот, буквально пару слов, работа с древней ДНК, различными вариантами исследования, биомедицинского исследования основ здоровья долголетия человека, проекты в области геномики, спорта, исследования пациентов с редкими болезнями, исследования микробиома, проекты в области психогенетики. То есть Биобанк консолидирует вокруг себя ряд генетических направлений и, соответственно, и их результаты. Проект «Российские геномы», о нем всегда подробно полностью рассказывает руководитель проекта Стивен Брайан, и на сегодняшний момент я скажу лишь, Биобанк выступает базой для проведения секвенции хранения биоматериалов, и сделано исследование более 300 образцов. Проекты в области трансляционной биомедицины, когда ФГБУ создавал направление, в общем-то, трансляционной медицины, сегодня мы слышим практически во многих докладах, и во многих университетах и институтах это становится неким базисом, наверное, перехода в будущем именно к персонализированной медицине. На сегодняшний момент созданы разные направления, и я здесь сосредоточусь в большей степени на комиксных технологиях, о которых уже говорили, когда исследования проводятся на разных уровнях, и мы приходим в конечной ситуации к фенотипу, да, от генома, транскриптома, протеома, метаболома. Расскажу о тех направлениях, в которых есть определенные у нас результаты, и то, что, конечно, является базисом персонализированной медицины и будет на сегодняшний момент развиваться. Это секвенирование уже клиническое, когда исследуется не геном, а исследуется экзом. Причем это исследование могут быть полезны не только для диагностики моногенных заболеваний, где их польза очевидна, но и для исследования факторов риска многофакторных заболеваний. Базисом, конечно, любых геномных исследований является, точнее уже не базисом, а уже результирующим, конечно, это биоинформатика. И нами в свое время был проведен достаточно серьезная биоинформатическая разработка. Она привела к тому, что неожиданно для себя мы удивились, что нет программных продуктов, которые позволяют идентифицировать ошибки в референсном геноме. То есть такие ошибки есть. И вот на сегодняшний момент существует два способа избежать этих ошибок. Первый – это, во-первых, их исправлять с помощью информатики. Второй, конечно, проводить национальные исследовательские проекты, иметь собственные геномы как референс. Другое направление, которое на самом деле в России уже продолжает развиваться, независимо от того, что нет такового объединения, но есть ряд единомышленников, которые поддерживают наши проекты, именно по созданию российской базы данных, назовем это базу данных экзомов. На сегодняшний момент я знаю, что и в Центре профилактической медицины, и в Институте общей генетики параллельно такие проекты осуществляют, потому что, конечно, клинический референс, он тоже необходим. У нас есть для этого специальная программа, и даже, собственно говоря, она зарегистрирована официально как база данных. Примеры других проектов, которые я традиционно рассказываю, почему мы действительно рады тому, что нам удалось разработать такой свой информатический протокол, потому что реально от него есть клиническая польза. Да? До проведения программы, в которой приняли участие, которую поддержал в свое время фонд терапии КАФ, соответственно, и которая проходила под руководством Саны Петербовой, руководителю, соответственно, Института педиатрии технологического научного центра, действительно удалось повысить диагностируемость, в частности, модели диабета с порядка 3,7% до 50% после программы. То есть мы понимаем, что каждому второму можно, по сути дела, не поставить диагноз, а понять, по крайней мере, его причину. Ожирение и диабет. Вот это две мировые эпидемии, и о них, в общем-то, мы взяли в последнее время статистику по Российской Федерации, об этом уже
даже средства массовой информации вообще говорят, что действительно Российская Федерация вступила в этот порог, когда у нас есть стремительный рост диабета второго типа и ожирения, и действительно с этими патологиями нужно что-то делать. Здесь вы видите цифры, да, что в России порядка 4 миллионов случаев, и по данным ВОЗ около 60% жителей Российской Федерации имеют лишний вес. То есть это уже достаточно серьезная цифра, которую стоит задуматься. Нами вместе как раз с коллегами из Института профилактической медицины, с коллегами из больницы 40 города Сестрорецка, соответственно, в Санкт-Петербурге, и с ФГБУ проведено действительно новое исследование, когда мы при многофакторном заболевании, непосредственно при сахарном диабете, второго типа ожирения, искали маркеры, используя метод полноэкзомного секвенирования. Да? И действительно такие маркеры были выявлены. Здесь вот вы видите, ну, к сожалению, мелко указано, соответственно, те варианты, которые нам позволяют говорить о группе, относить пациента к группе риска на основании наличия того или иного варианта, причем относить к группе риска либо ожирения, либо сахарного диабета второго типа, либо к обоим. То есть, в принципе, возможна дифференциальная шкала на основании действительно новых геномных исследований. Мы собираемся продолжить этот проект. На сегодняшний момент стартует с января на 1 месяц. С января 2019 года проект у нас совместный проект с Эстонией, с эстонским геномным центром в исследовании сахарного диабета второго типа. И как раз здесь есть большой интерес, потому что на самом деле важно уловить тенденцию развития диабета. Возможно, есть определенные генетические основы, которые позволят нам более персонализированно подходить к лечению данной патологии. Другие направления, которые связаны уже с репродукцией, с акушерством, исследуются нами, и здесь исследования сосредоточены на двух заболеваниях. Это преэклампсия, гестационный сахарный диабет, ключевые патологии беременности. И здесь мы шли другим путем, не секвенирование экзома, а исследование таргетных генов. И какой важный результат, который, наверное, мне хочется все время на него обратить ваше внимание, что когда находят традиционным исследованием в случае контроля, соответственно, маркеры мультифакторных заболеваний, изучают обычно какие-то определенные нуклеотидные замены. И выходят потом и говорят, что есть ген, который связан с этим заболеванием. Хорошо, мы тоже обратили внимание, нашли по данным литературы, что действительно есть определенный ген, связанный с этой патологией. Здесь рецептор второго типа активен, он участвует в ремоделировании спиральных артерий, то есть это его функция достаточно понятна, почему мутации в гене могут быть связаны с преэклампсией, потому что это заболевание, собственно говоря, связано именно с этой функцией. Но какой важный момент, когда мы провели секвенирование гена, мы нашли как варианты в одном и том же гене связанные с патологией, так и варианты, которые защищают эту патологию. Это ключевой момент, говорящий о том, что методом вообще геномного секвенирования в целом мы вообще должны пересмотреть концепцию взгляда на гены, связанные с риском тех или иных мультифакторных заболеваний. Транскриптом. Безусловно, в рамках комплексных технологий исследования транскриптома это важный элемент. И на сегодняшний момент мы можем исследовать как кодирующие РНК, так и не кодирующие. И у нас сделан ряд подходов, некоторых наработок по исследованию МРНК и по исследованию микро-РНК. Микро-РНК это вообще наиболее интересный агент, собственно говоря, который сейчас изучает не только в крови, в моче, там, в слюне, соответственно. Думаю, что и в каких-то других уже хронических жидкостях. И, соответственно, и здесь указан протокол, как мы проводили это исследование, потому что всегда вот, изучая плод и мать, да, соответственно, нам интересно понимать, как происходит взаимодействие между двумя организмами. И, соответственно, есть определенные протоколы и сроки по запору этого биологического материала. И что было обнаружено? Действительно, что есть микро-РНК, которые в плаценте
связывают с тем же источником эпилепсии. Есть микро-РНК, которые в пациенте связаны, соответственно, с гестационным сахарным диабетом. Потом, когда мы перешли от микро-РНК уже к анализу полного транскриптома, то было создано небольшое количество групп, да, то есть, видите, группы небольшие, там 5, 10, там 8 человек, но это связано с тем, что это очень сильно дорогостоящее исследование. И нами был проведен результат сравнения транскриптома. Что оказалось на выходе? Мы ожидали, что каждое заболевание будет группироваться как-то отдельно, и мы получим некий отпечаток болезни. Да? В реальности мы получили совершенно полный разброс. Далее, соответственно, был проведен анализ, конечно, клинических данных, и было выяснено, что, оказывается, если мы рассмотрим отдельно гестационный сахарный диабет и контрольную группу, то мы четко отслеживаем различия, соответственно, по индексу массы тела. То есть различия по уровню транскриптома группируются не по заболеванию, а по индексу массы тела. В это вовлечено где-то порядка 11, прежде всего, генов, регулирующих 38 различных путей. И вот сейчас мы закроем публикацию на данную тему. Если подытоживать, то сегодня, безусловно, мы должны говорить о том, что и вот наше мнение разделяют наши коллеги, с кем мы общаемся, информационщики, в частности, компания базе, что необходимо создавать информационные платформы для биобанка и как для проведения унификации стандартов, так и для информационного взаимодействия, соответственно, всех участников, межкоммуникационный обмен, подключение, соответственно, сети биобанка уже к сети глобального биобанкинга. В этом заинтересованы абсолютно все, как биобанки, так и здравоохранение, так и граждане. И на сегодняшний момент, вот, коллеги мне дали вот этот слайд, действительно есть программа, это одна из первых программ Российской Федерации, она нам нравится, мы очень надеемся, что в ближайшее время мы тоже ее будем использовать для заполнения медицинской информации, прежде всего имеющей отношение к клинической генетике. И, конечно, внедрение, создание вот таких программ позволит нашим биобанкам уже подходить более комплексно, то есть, по сути дела, это будет не просто коллекция, да, с небольшим описанием, действительно хорошо описанная коллекция биообразцов. Конечно, почему нужно создавать такие системы? Есть необходимость обработки значительных объемов данных, мы это понимаем, есть отсутствие стандартов обработки геномных, про микробиомные данные я вообще не говорю здесь, темный лес, есть неподготовленность врачей первичного звена в вопросах интерпретации геномных данных. И, конечно, мы видим, что существует, в частности, у нас, да, в стране, острая потребность, в общем-то, создания определенных программ, в том числе программ, связанных по питанию, с изменением образа жизни, прежде всего, из-за эпидемии ожирения и сахарного диабета второго типа. В конце я хотел бы поблагодарить своих коллег, соответственно, прежде всего, где которые выполняют исследования в нашем центре, это и ФГБУ, 40 больниц, и Институт гинекологии имени Плота. Спасибо большое. Большое спасибо, Андрей. Коллеги, у кого вопросы есть? Кто генетикой, я не сомневался. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какое-нибудь представление или, может быть, уже опыт по взаимодействию с коммерческими фирмами, через которые в основном идет поток экзонного секвенирования? Значит, вот по разным совершенно медицинским организациям понятно, что государство это дело не оплачивает, все оплачивают больные, оплачивают частные фирмы, большие, гигантские иногда. И у них есть, ну, они вот, допустим, с больным расплатились, дали ему результаты, но у них есть эта база, там, в частности, экзонная. Есть ли какой-то опыт взаимодействия с ними для того, чтобы использовать какие-то общие такие вот платформы, создавать общие платформы? Спасибо большое за вопрос. Я немножко разграничу. Конечно, опыт взаимодействия есть, да? Хотя наши исследования в основном сделаны государственными учреждениями, есть оборудование и возможности, были, по крайней мере.
Я разговаривал с рядом коммерческих организаций, мои коллеги разговаривали, они действительно заинтересованы в создании единых баз данных, но у них есть две существенные проблемы. Основная проблема, которая нас должна волновать, да, и их волнует, у них нет задачи хранить просеквенированные данные. То есть, собственно говоря, это отдельная тоже стоимость. И вторая задача, в общем-то, та мизерная информация, которой они обладают о пациенте, она не всегда интересна нам. То есть вот это две проблемы, которые, по всей видимости, нужно будет как-то решать. Где хранить и как их заставить собрать эту информацию. То есть это надо, видимо, координированно делать с теми медицинскими учреждениями, которые, допустим, имеют клиническую информацию кому-то, но не могут сами сделать секвенированную, соответственно, это как-то надо объединять. Но то, что эта проблема экзома, она назрела, да, то есть создание деятельности, мы к этому готовы. То есть мы готовы к обмену, к взаимодействию. И частные компании... Один из последних слайдов вот про платформу, да, объединяющую, она может помочь где-то в этом направлении? Конечно, мы очень хотим, чтобы, собственно говоря, в рамках нашего создаваемого ассоциации, да, теперь уже специалистов в этой области, действительно взаимодействие вот такое было не просто словами, но и на деле. Если вопросов больше нет, я не вижу никаких рук. Тогда еще раз благодарим Андрея за очень ценную, интересную презентацию. На этом объявляем семинар закрытым. На мой взгляд, много полезной было информации, очень разнообразные были лекции, презентации. Всем большое спасибо, кто участвовал в этой двухдневном семинаре. Докладчикам отдельное спасибо и аудитории. Всем спасибо, кто досидел до самой последней, нашел нескучными и полезными эти сведения. Спасибо. Спасибо, Виктор.